Coffee Break Spanish, program 34. Buenos dias, how you do? We got something for you. A bit of Spanish you can try. It's not hard, now don't you cry. Más cerveza, por favor. Un cafecito, I want more. No haggis here, I hope that's fine. Just a bit of Espanol online. Espanol, you're in control. Just be resilient. One in Spanish is dead brilliant. Just be prepared. Mark and Kara will take you there. Now you're on a roll. It's Coffee Break Español. You're listening to Coffee Break Spanish, and my name is Mark. Y yo soy Kara. Yo soy el profesor. Y yo, la estudiante. We're in the middle of Unit 4 of our series, and in each one of the 10 shows in this unit, we'll be bringing you dialogues recorded in Spain. These dialogues will help you to put the words and phrases that you've been learning over the course of Coffee Break Spanish lessons into practice and hear them in real situations, spoken by real Spaniards. Cara, tengo hambre. Yo también. It's a beautiful sunny morning here in Santiago, and it's time for breakfast. ¿Estás lista? Claro que sí, Mark. Estoy lista para aprender español con Coffee Break Spanish. Coffee Break Español. In this week's show, we're ordering breakfast on the terrace of the hotel. You'll hear me and Cara, and you'll also hear another person, la madre de Cara. You'll hear the camarero and a lady who's sitting beside us at the table next to us. Let's listen to the conversation in its entirety. Hola, buenos días. Hola, ¿quiere desayunar? Sí, gracias. Somos 3. ¿Quieren desayunar en la terraza o dentro? ¿Qué prefieren? En la terraza, por favor. ¿Qué quiere beber? ¿Hay café, té, cacao o chocolate? Para mí, un café con leche, por favor. Para mí, cacao, por favor. Y mi madre quisiera té. Muy bien, hablan ustedes muy bien español. Gracias. ¿Y usted, señora, habla español? Un poco. Estoy estudiando español. Muy bien, disculpen, mi inglés es muy malo. Buenos días. Buenos días, que aproveche. Gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos de Escocia. ¿Y usted de dónde es? Yo soy española, de Burgos. Estoy aquí de viaje de negocios. ¿En qué trabaja? Soy periodista. ¿Ustedes están de vacaciones? Bueno, supongo que sí, pero también trabajamos un poco. Bueno, el cacao para usted, el té para la señora y el café para usted, señor. Con leche, ¿verdad? Sí, gracias. Y aquí tienen pan tostado y croissant. Muchas gracias. ¿Qué habitaciones tienen ustedes, por favor? Nosotras estamos en la 210. Y yo la 203. Muy bien, muchas gracias. So, as usual, it's now time to go into the language in this conversation in more detail. Let's listen to the first part of the conversation again. Hola, buenos días. Hola, ¿quiere desayunar? Sí, gracias. Somos 3. The waiter begins by asking me, ¿Quiere desayunar? Desayunar means to have breakfast. It's a verb, and in English we have to say to have breakfast or to eat breakfast, whereas in Spanish there's one word, desayunar. And it's of course linked to the noun for breakfast, el desayuno. So, ¿quiere desayunar? Are you wanting to have breakfast? And I answer, sí, somos 3. Now, somos means we are. So, somos 3, literally, we are 3, which of course means there are 3 of us. Somos 3. ¿Quieren desayunar en la terraza o dentro? ¿Qué prefieren? En la terraza, por favor. So the waiter goes on and asks, ¿Quieren desayunar en la terraza o dentro? ¿Qué prefieren? So, desayunar, we've got again, ¿Quieren desayunar en la terraza? La terraza is the terrace or the balcony. So, do you want to have breakfast on the balcony or on the terrace? ¿Quieren desayunar en la terraza o dentro or inside? ¿Qué prefieren? What do you prefer? Now, this is quite interesting because when I arrived down at the restaurant,
the waiter asked me, ¿Quiere desayunar? And then when I said, somos tres, there are three of us, he then began to change the verb form and use the plural form. ¿Quieren desayunar en la terraza? Listen to the two phrases again. Hola, ¿quiere desayunar? ¿Quieren desayunar en la terraza o dentro? ¿Qué prefieren? So we had quiere desayunar in the first one, the singular form, and quieren desayunar en la terraza, and ¿qué prefieren? Both of these use the plural formal version of the verb. Prefieren, quieren, as opposed to the singular formal version, quiere, and indeed, prefiere. ¿Qué quiere beber? ¿Hay café, té, cacao o chocolate? Para mí, un café con leche, por favor. Para mí, cacao, por favor. Y mi madre quisiera té. So now that we're out on the terrace, the waiter turns to me and asks me what I would like. He offers me various things. Café, té, coffee and tea, and a couple of things that we've not done. Cacao is powdered chocolate or cocoa powder sprinkled on hot milk, and chocolate is a very thick hot chocolate. Now, I order for myself and Cara orders for herself, but then Cara says, y mi madre quisiera té. Now, you know quisiera already. It means I would like. But note here that Cara says, mi madre quisiera. My mother would like. So you can use quisiera both when you're talking about yourself, I would like, and when you're talking about another person, he or she would like. Mi madre, in this case, mi madre quisiera té. My mother would like tea. The waiter continues by offering us some compliments. Listen again to this part and see if you can work out exactly what's going on. Muy bien, hablan ustedes muy bien español. Gracias. ¿Y usted, señora, habla español? Un poco. Estoy estudiando español. Muy bien, disculpen, mi inglés es muy malo. So the waiter says, you speak very good Spanish. Hablan ustedes muy bien español. So literally, you speak Spanish very well. He then asks Cara's mum, do you speak Spanish? ¿Y usted, señora, habla español? And Cara's mum says, estoy estudiando. She could also have said, estoy aprendiendo. I'm learning or I'm studying Spanish. The waiter finally apologizes for his English. He says, disculpen. Disculpen means I'm sorry or forgive me. Mi inglés es muy malo. My English is very bad. Now at this point, we get talking to a lady who's sitting at the next table. Now I notice that this lady is about to start eating, so I say, que aproveche to her, meaning enjoy your meal. Buenos días. Buenos días, que aproveche. Gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos de Escocia. ¿Y usted de dónde es? Yo soy española. Now this part of the conversation gives you a good opportunity to compare the singular and the plural formal forms. The lady begins by asking, ¿De dónde son ustedes? So where are you, plural, from? ¿De dónde son ustedes? And Cara replies, saying, Somos de Escocia. We are from Scotland. And then she asks, ¿De dónde es usted? So where are you from? So usted, the singular, ustedes, the plural. And so when you're asking the question, where are you from, talking to one person, in the singular, you would say, ¿De dónde es usted? And the plural form, ¿De dónde son ustedes? This all really does make sense once you get used to it, so it's just a case of persevering and trying your hardest to understand and to recognize words. Yo soy española, de Burgos. Estoy aquí de viaje de negocios. ¿En qué trabaja? Soy periodista. So the lady says that she is on a business trip. Estoy aquí de viaje de negocios. And I ask her what she does for a living. She says, Soy
periodista. Can you remember what that is? It's a journalist, so she's a journalist on a business trip. She then asks us, are you on holiday? And once again, listen to the verb forms in this question. ¿Ustedes están de vacaciones? Bueno, supongo que sí, pero también trabajamos un poco. So she says, ¿están de vacaciones? Are you on holiday? And I answer in rather a complicated way. I say, supongo que sí. I suppose so. Supongo que sí. Pero, but, trabajamos un poco. Trabajamos means we work or we are working. Un poco, a little. So the full thing there was, supongo que sí, pero también trabajamos un poco. I suppose so, but we are also working a little. Now, by this time, the waiter has collected our breakfasts. Bueno, el cacao para usted, el té para la señora y el café para usted, señor. Con leche, ¿verdad? Sí, gracias. Y aquí tienen pan tostado y croissant. Muchas gracias. In addition to our drinks, he also brought us pan tostado, which is toasted bread, y croissant, which is, of course, croissant. Finally, the waiter wants to know what rooms we're in order that he can take a note of the room numbers for our bill. ¿Qué habitaciones tienen ustedes, por favor? Nosotras estamos en la 210. Y yo la 203. Muy bien, muchas gracias. So did you get those room numbers? Cara said nosotras, meaning her and her mum. Estamos en la 210. So we are in room 210. And I said, y yo en la 203. And I'm in 203. Okay, it's time to listen one more time to the whole conversation from beginning to end. And having studied the language, I'd like you to see how much you understand this time round, to see if it's more than you understood the first time you heard this conversation. Hola, buenos días. Hola, ¿quiere desayunar? Sí, gracias. Somos 3. ¿Quieren desayunar en la terraza o dentro? ¿Qué prefieren? En la terraza, por favor. ¿Qué quiere beber? ¿Hay café, té, cacao o chocolate? Para mí, un café con leche, por favor. Para mí, cacao, por favor. Y mi madre quisiera té. Muy bien, hablan ustedes muy bien español. Gracias. ¿Y usted, señora, habla español? Un poco. Estoy estudiando español. Muy bien, disculpen, mi inglés es muy malo. Buenos días. Buenos días, que aproveche. Gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos de Escocia. ¿Y usted de dónde es? Yo soy española, de Burgos. Estoy aquí de viaje de negocios. ¿En qué trabaja? Soy periodista. ¿Ustedes están de vacaciones? Bueno, supongo que sí, pero también trabajamos un poco. Bueno, el cacao para usted, el té para la señora y el café para usted, señor. Con leche, ¿verdad? Sí, gracias. Y aquí tienen pan tostado y croissant. Muchas gracias. ¿Qué habitaciones tienen ustedes, por favor? Nosotras estamos en la 210. Y yo la 203. Muy bien, muchas gracias. Now, in each episode of this unit, we're trying to take a particular grammar point and cover it just a little more before we finish off this week's lesson. And you've probably guessed by now that this week we're going to concentrate on changing singular verbs into plural verbs. Now, this doesn't always work, but with many verbs, and particularly the verbs that we're going to be learning, you can convert a singular verb into a plural verb by adding one letter. Can you work out what that one letter is? Okay, so I'll give you a clue. ¿Qué prefiere usted? What do you prefer? Talking to one person in the formal form. And compare this to ¿Qué prefieren ustedes? Talking to a group of people. The key to all this is the letter
en is what makes the difference between the you formal singular and the you formal plural. Now it's time to put this to the test. I'm going to give you a few phrases using the usted form, and you've got to try to change it to the ustedes form. So let's look at the first one. Usted está en España. So you're trying to put this into the plural. It becomes ustedes están en España, which is obviously very similar to usted está en España. Okay, let's try another one. Usted toca el piano. You see if you can put that into the plural form. It would become ustedes tocan el piano. Okay, one more. This time I'll give you the plural form and you put it into the singular. ¿Van ustedes al mercado? ¿Van ustedes al mercado? Now here we have an ustedes form that we've got to convert. So it's van ustedes, do you go, al mercado, to the market. So are you going to the market, using the ustedes form. And to change that into the singular, you take off the en. ¿Va usted al mercado? Are you going to the market? Speaking to one person formally. Hopefully, this week's lesson has shown you that vocabulary that you've learned can come in useful when you least expect it. In the conversation, we started ordering our breakfast and ended up talking about jobs. And of course, we'd like to take this opportunity to say muchas gracias to all the people who were involved in that conversation. En particular, gracias a la madre de Cara. Has your mum been improving, Cara? She's getting there. Okay, that's just about it for this week's show. We will be back next week with a very common situation while on holiday. We'll be visiting the Tourist Information Office to find out all about Santiago and the surrounding area. Entonces, hasta la semana que viene. Adiós y muchas gracias a todos, como siempre. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.